بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oh Allah, open my heart to your light and make my task easy to me, and loosen the knot of my tongue so that they understand my saying. Honorable guest of honors on and off the dais, dear Dadaji, and all my dear students and everyone present over here, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, my boy Abu Sufyan, the compere of the day, has made a small mistake. It is said in English that it is only those who don't do anything that don't make any mistake. बच्चे से ये गलती हो गई कि उन्होंने चीफ गेस्ट कह दिया हमारे दो अहम पिलर्स को, डॉक्टर शिराज को और डॉक्टर वसीम या खान साहब को, जबकि वो हमारे साथ इस विजन इंटरनेशनल एकेडमी के कलीग हैं, हमारे साथ मिलकर काम करते हैं. माजरत चाहूँगा, द गेस्ट ऑफ द ऑनर्स आर वेरी मच इन फ्रंट ऑफ यू. आज के प्रोग्राम में सारे ही चीफ गेस्ट, सारे ही गेस्ट ऑफ ऑनर है. ना जाने कौन क्या है यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने इजाज़त अमीर अहमद साहब से ले ली थी. आई बी बाइलिंगुअल, थोड़ी अगर उर्दू में मुझसे गलती हो जाए तो माजरत चाहूँगा कि मेरी तालीम उर्दू से नहीं है, लेकिन लगाव बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह. टू बिगिन विद दिस, ऑनरेबल invite to introduce all those who are there up the dais. It's an honor. I never thought that Allah subhanahu wa ta'ala will give me an opportunity to introduce such great personalities in the august gathering like this, where the students are not just students, they are the chosen students. They are the Hifz who Allah subhanahu wa ta'ala has chosen for his kalam paak to be saved in their hearts and in their chests. And a program where the limelights of the society are here to guide all of us, inshallah. The theme of the program is परवाज़ and perseverance. हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसकी जो थीम है, उसका उन्वान जो है वो परवाज़ और परसिवरेंस है. परवाज़ के डिक्शनरी मीनिंग, लघवी माने अगर देखें तो वो फ्लाइट से होते हैं, या और करीब से नुआंस मीनिंग देखें तो वो एक परिंदे की पहली परवाज़ होती है, या उसे शायरों ने राइजिंग से भी कहा है. अल्लामा इकबाल साहब ने काफ़ी परवाज़ के ऊपर शेर कहा है, आप सब लोग जानते होंगे. एक शेर के साथ शुरू करता हूँ मेरे बच्चों के लिए. तुझे बुलंदी को छूना है देर न कर, तुझे बुलंदी को छूना है देर न कर, आगाज कर. पर फैला के सब उड़ते हैं, पर फैला कर सब उड़ते हैं, तू हौसलों से परवाज़ कर. इनका बड़ा हौसला, इनके वालिदैन का बड़ा हौसला, इनके दादाजी का बड़ा हौसला कि पहले इनके वालिदैन ने कुर्बानी दी, इन्होंने कुर्बानी दी अपनी इब्तदाई बचपन के दिनों में अल्लाह के कलाम पाक को अपने सीनों में उतारने के लिए चुना. फिर ये जो सितारे, बेशकीमती सितारे हमारे समाज के, जिनके सीनों में अल्लाह सुब्हान तआला ने कलाम पाक रखा, जिसे हम माथे से लगाते हैं, अपने घरों में सबसे ऊंची जगह पर रखते हैं, इन्हें समाज में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जब हमारे पास शुमारबंदी या क्लासिफिकेशन हुई या सरल नाम जैसा डेटा आया, तो हमारे गवर्नमेंट ने इन्हें आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट लेके शाला बाहर देकर माज़अल्लाह जाहिलों में इनका शुमार कर दिया. इसी डेटा में हमारे ये बच्चे आते नहीं, जबकि अल्लाह की किताब में और हमारी नज़रों में ये बच्चे हुफ़ाज़ हैं. तो एक सोच की ज़रूरत थी, जिस सोच को परवान चढ़ाया आप जैसे लोगों ने, और ये स्कूल कायम हुई हाफिज बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग के लिए.
اس لیے میرے بچوں کے لیے یہ تھیم ہم نے ڈیسائیڈ کیا، تجھے بلندی کو چھونا ہے دیر نہ کر آغاز کر، تجھے بلندی کو چھونا ہے دیر نہ کر آغاز کر، پر پھیلا کے سب اڑتے ہیں تو حوصلوں سے پرواز کر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چیٹی کی محنت رائے کا نہیں جانے دیتا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ان اشرف المخلوقات میں آپ حفاظ ہیں الحمدللہ۔ تو بے شک میرا ایک بچہ اس سماج میں جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد کو ضرور پہنچے گا۔ آپ لوگوں سے دعا کی گزارش ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے پرزیورنس کی بات کی ہماری تھیم میں، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دے، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دے۔ جہاں کام ہوتا ہے وہیں شیطان کام کرتا ہے۔ شیطان بڑا چالاک ہوتا ہے، ایسے میرے کچھ ٹیچرز نے کہا تھا جو بھٹکے ہوئے ہیں وہاں اپنی شاید انرجی تو وہ ویسٹ نہیں کرے گا، یہی راہ راست پہ ہے کہ یہاں پر وہ شاید کام کرے، تکلیفیں ڈالیں۔ Maybe it create too many obstacles for this institution and these huffaz to achieve the dreams that they are looking forward for. Therefore it is very important for all of us to have perseverance، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ثابت قدمی، steadfastness، جمے رہنا ہے چاہے کتنی بھی تکالیفیں کیوں نہ ہو۔ Continued effort to do or achieve something despite difficulties, despite obstacles, failure, opposition, the action or condition, or an instance of persevering, which is called ثابت قدمی۔ لگے رہنا ہے آپ کو چاہے سماج کچھ بھی ہو۔ Am I audible to everyone? تو انشاءاللہ آپ لگے رہیں گے۔ The theme is پرواز and perseverance۔ بند پنجرے کا عادی کبھی ایک پرندہ جو اب رہا ہونے کو ہے، غور سے سنیے گا، تھا بند پنجرے کا عادی کبھی ایک پرندہ جو ابھی رہا ہونے کو ہے، نئے آسمان میں نئے حوصلوں کے پر کھول اب پرواز بھرنے کو ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی پرواز کو پروان چڑھائے اور اپنی رضا کی مہر میرے ان حافظ بچوں کی محنت پر لگا دے، میرے اساتذہ کی محنت پر لگا دے۔ آپ کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں رکھ لے، ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی دعاؤں کو رکھ لیتا تھا، اور ان بچوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے قیمتی نعمتیں عصری اور دینی دونوں رکھ دے، تاکہ وہ یہاں اور یہاں کے بعد سپریم اچیومنٹ جسے ہم اللہ کی رضا کہتے ہیں وہ حاصل کریں۔ تو یہ ہماری آج کی تھیم تھی۔ آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں ابھی کا کارروائی کروں۔ آگے کی کارروائی میں مہمانوں سے ملاقات ہے۔ ہماری ایئرلی کیلنڈر میں ایک مخصوص ایونٹ ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں میٹ می۔ ہر مہینے 2 مہینے میں ہم ہمارے حفاظ بچوں کو ایسی پرسنالٹیز سے انٹروڈیوس کراتے ہیں جنہوں نے سماج میں بہت نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اور جنہوں نے سماج کو ایک ڈائریکشن یا دشا دی۔ وہ میٹ می میں ہم نے سوچا تھا کہ کسی ایک شخصیت سے ہم تعارف کرائیں گے، لیکن اللہ کی مہربانی وہ 60 دے 70 دے یا اپنے حساب سے دے، ایک کی جگہ پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے آپ سے ملاقات کے لیے انشاءاللہ۔ تو بگن ود الحمدللہ ہر کوئی جو یہاں موجود ہے اپنے آپ میں ایک مثال ہے، اپنے آپ میں ایک ستارہ ہے، جو ٹوٹے گا تو ستاروں کو جنم دے گا کسی نے کہا ہے۔ تو میں ترتیب نہ فالو کر کے I will begin very fast انشاءاللہ۔ اوکے، شہاب الدین یعقوب قریشی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ، is an Indian civil servant who served as 17 Chief Election Commissioner CEC، یاد رکھیں Chief Election Commissioner آپ رہے ہیں انڈیا کے۔ He was appointed as the CEC Chief Election Commissioner as the successor to Naveen Chawla on 30th July 2010. He has also served as a secretary in the Ministry of Youth Affairs and Sports. So we look forward a lot from you, sir. Okay, running in school for all these years. ابھی ختم نہیں ہوئی آپ کی تعریف الحمدللہ۔ He is an IAS officer. میں نے میرے ایک بچے سے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ اسے جج بننا چاہتا ہوں الحمدللہ۔ Right. He is an IAS officer of 1671 batch from Haryana. He has a PhD in communication and social marketing. Qureshi Sahab became the first Muslim to be the Chief Election Commissioner of India.
He has authored a book titled An Undocumented Wonder, The Making of the Great Indian Election, a book that describes the enormity and complexity of the Indian elections, and a book titled Old Delhi, Living Traditions, a coffee table book on the heritage city and its social and cultural life. His latest book, The Population Myth, reveals how the right-wing spin to population data has given rise to myths about the Muslim rate of growth, often used to stoke majoritarian fears of a demographic skew. The book was myths about Islam and family planning. We welcome you all, sir, on behalf of all of us. I request our honorable Chairman to please honor us with a small token of love from EIA and a small bouquet, please. Jazakallah khairan kaseer. Alhamdulillah. A big man, political career. Siddiqui Sahab began his political career with the Indian National Congress and was the head of its minority cell from 1977-99. He subsequently joined the Samajwadi Party and was a National General Secretary from 2002 to 2008 and its Rajya Sabha member till he quit the Samajwadi Party on 19 July 2008 and joined the AAP rival, the Bahujan Samaj Party (BSP). He joined the Rashtriya Lok Dal on 12 April 2010, cited his support for the RLD chief Ajit Singh's demand for the creation of the state of Harit Pradesh as the reason for his joining the RLD. Prior to 2012, the Uttar Pradesh Legislative Assembly election, Siddiqui Sahab resigned from RLD in protest against his alliances with the Congress Party and returned to the Samajwadi Party. I welcome you, Shahid Sahab, on this auspicious gathering on behalf of all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your sharing of the day with all of us. I request our Honorable Chairman, Manappat Foundation, to please welcome him from us with a small token of love from us. Jazakallah, sir. Then next I have Najib Jung Sahab, Alhamdulillah, a retired Indian Administrative Service officer who served as the 20th Lieutenant Governor of Delhi from July 2013 to December 16. He previously served as the 13th Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia from 2009 to 2013. Since my teachers heard that you will be here, sir, there is a wave and vibe in the institution from especially those who were your students at the time, and they were very happy to have you here, as we all are also. Najib Jung Sahab's grandparents served as the Chief Justice and Chief Engineer in the Court of the last Nizam of Hyderabad. His great-grandfather was one of the co-founders of the Aligarh Muslim University. Jung Sahab joined Indian Administrative Services in 1973 and he was from Madhya Pradesh. He served as private secretary to Madhav Rao India, Ministry of Railways, and had been director in Government of India in the Ministry of Steel. He later served as joint secretary to Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas from the year 94 to 99. He later served as a senior engineer specialist at the Asian Development Bank, as fellow at the Oxford Institute for Energy Studies, University of Oxford, and as director for energy research at the Observer Research Foundation, New Delhi. There's so much to read for each one of them. I request all my students to please Google these names as the assignment today, because I'm just reading some special things. Thank you, sir, for sharing your day with us. It's an honor to have someone like you amidst us to inspire all these young folks. I request Dadaji to please honor him on this special day. Thank you very much for coming, sir. जज़ाकल्लाह खैर। हज़ारों साल रोज़ी है नरगिस बेनूरी पर अपनी
तब कहीं जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। ये सभी के लिए है जितने यहाँ बैठे हैं। आप लोगों ने हमें इस लायक समझा, हमारे बच्चों को इस लायक समझा कि इनके पोटेंशियल आपने सराहे। नेक्स्ट आई हैव गॉट लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब। इनसे मुलाकात को 15 अगस्त को आपकी हो चुकी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोबारा मौका दिया। आपने वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सर। He is an advisory board member of Vision International Academy. Alhamdulillah. Last served as the Deputy Chief of Army Staff, Personnel and System, Indian Army. After retirement, he served for some time as an administrative member on the bench of Armed Forces Tribunal. He was the Vice Chancellor of Aligarh Muslim University. जब मैं मुंबई में पढ़ता था तो मैं अलीग्स लोगों का बहुत नाम सुनता था। तो मेरा एक दिल था कि मैं कभी जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विजिट करूँगा। एलसी अलीग्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी दुआ कबूल करी। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मीरुद्दीन शाह साहब was born on 15th August 1948 in Bahari district, Uttar Pradesh. ताहिर साहब आपकी गुजारिश है। Shah Sahab attended the National Defence Academy in Pune. He was commissioned with the 185 Light Regiment, Camel Pack on 9 June 1968. He is also commanded 170 Medium Regiment. Okay, Shah Sahab was later the Colonel Commandant of the Regiment of the Artillery. He was also the Indian military attached to Saudi Arabia. He had led the army during the Gujarat riots to 2002. Lieutenant General ज़मीरुद्दीन Shah Sahab was the Vice Chancellor of Aligarh Muslim University from 2012 to 2017. He has been awarded many awards. Some of them are PVSM, SM and VSM. Jazakumullah khairan kaseer Shah Sahab to be with my students and all of us. We welcome you and request our Dadaji to please do the honors. Before handing it over to him, let me just tell you, he is not a guest. He is part of our VIA, and most of the students have to look forward to him. He will guide you how to get into the army. That is one of the places where we Muslims are very backward. Inshallah, we look forward, sir. जज़ाकल्लाह सर। इसी के फजल से